Vrindavan Bihari Lal ki jai, Varsani Wal ki jai, Jai Jai Shri Radhe. Jai Gaura Sitanath Premanande Hari. Namashishtam manam Ashachiputram Atra surupam Rupam Antasyakacha Muripurim Maturim Goshvati Radha Kundamagirivanam Ahoradika Madhvasam Prapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tamanatosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Ananda Leelamaya Vigrahaya Hema Badibhyachchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Bhaktya Vidha Aparada Lakshya Tilkasta Kamari Rakamari Vihipa Mahikam Shanam Prapanna Vrindenu Masti Charanara Vindam Vrindenu Masti Charanara Vindam Govinda Nama Nama Hey Krishna, hey Shama Sundar Shikanda Shikar Smarahas Murali Manoida Radhika Sukamama Kripanidhi Supriyacharna King Korim Kuru Tavaivasmi Najivami Tvayamana Jivikaya Devi Tam Namam Charantikam. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadhiya Paramaradhatama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravisht Om Vishnupad, Ashtotarasta Sri, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis, Panchakalpa Gurus and Kapasa, Vaishnavi Guru. Gurudeva ki By the courses mercy of Sri Guran Gauranga, we have assembled here in the Kunj of Sri Radha Shama Sundar to hear about the glories of the Vraja Sundari, the prominent devotees of Sri Krishna in Vraja, Shrimati Radhika and the Vraja-gopis. По беспричинной милости Шри Гуру Гуранги мы собрались тут, в трансцендентной кунже Шри Рати Шьяма Сундара, чтобы
услышать о любви самых выдающихся преданных Шри Кришны, Vraja Sundaри, вриндаванских гопи, в частности, о любви Шримати Радхики. See, Krishna has said, Tvam me bhritya surit saka. O Uddhava, you are my bhritya, you are my servant, you are my surit, you are my well-wisher, and saka, you are my confidential friend. Кришна говорит: Удава, ты мой слуга, ты мой благожелатель, и ты мой друг. In fact, Krishna has said, Tvam tu bhagavate swaham. When he was describing his own opulences, just as Krishna says, among the unmovable things, I am the Himalayas. Among the animals, I am the lion. And among the Mahabhagavat devotees, I am you, Uddhava. Когда Кришна описывал свои So Uddhava is superlative among the great Mahabhagavat devotees. Когда Кришна описывал свои вибхути, свои достоинства, достояния, он сказал: среди неподвижных существ я Гималайские горы, среди зверей я лев, а среди Махабхагават вайшнавов я ты, Уддхава. То есть Уддхава — это величайший Махабхагават вайшнав. So Uddhava is a pramanic vyakti, being the direct disciple of Brihaspati. So he is an authority, an authentic person. If he will say something, if he will certify something, if he will endorse something, the whole world will accept it. That is why Krishna sent Uddhava to Vrindavan to witness and report and reveal to the whole world the glories of the Vraja-gopis. Уддхава является праманик Вьякти. Он ученик самого Брихаспати. Он очень уважаемая личность, и к его словам все прислушаются всегда. И поэтому именно Кришна избрал его, чтобы Уддхава отправился во Врадж, чтобы он стал свидетелем силы любви Vraja-gopи, и чтобы он засвидетельствовал эту любовь перед всем миром. So upon seeing the gopis of Vrindavan weeping in separation from Sri Krishna, Uddhava was overwhelmed by the waves of their prema. Уддхава сам попал тут же под влияние силы любви Vraja-gopи, когда он оказался рядом с ними. And yesterday we discussed how, pointing towards the Vraja-gopis with his finger trembling in ecstasy, he began to glorify them. Eita param tanubrito bhuvi gopavadvo govinda eva nikilatmani rudha bhava vanchanti yad bhavabhyo munio vayamcha kim brahma janmabhe anantakata arasasya. И вчера мы слышали о том, как, стоя в сторонке, Уддхава показывал рукой на гопи, дрожащей рукой, потому что он испытывал сильнейшие садвика бхавы, он прославлял Vraja-gopи. So we discussed many meanings of this verse, but now we want to discuss the phrase vanchanti yad bhavabhyo Мы слышали разные muneo vayamcha, the third line. Мы услышали разные трактовки с разных ракурсов смысла этой молитвы Уддхавы. Но сейчас мы рассмотрим непосредственно третью строку этой молитвы. It indicates that these Vraja-gopis and their love for Krishna, it is not prakrit, it is aprakrita, supernatural, beyond this world. И вот это служит доказательством того, что любовь Vraja-gopи, она неземная. Кришна, что это сверхъестественно, это апракрита, это трансцендентная любовь. Vanchanti yad bhavabhyo. Bhavabhyaha means those who, fearing material existence, have given up all worldly desires, and they are the mumukshu, they desire liberation. So if they don't want anything of this world, and they want this love, intensity of love like gopis, it means that their prema is something beyond this world. То есть, если речь идет о тех, кто бхава бьет, тех, кто страшатся мирского существования, то что те, кто уже отреклись от всего плотского, от всего мирского, они тянутся, они мумукшун, они тянутся к мокше, к освобождению, они никак не смогут привлечься чем-то бренным, таким земным, банальным. And vanchanti is in the present tense. That means they want it and they still want it today. That means they have not got it.
Ванчанти, они жаждут этой любви, то есть по сей день, то есть они ее не получили, это то, к чему они постоянно стремятся. Vanchanti yad bhavayo munayo. Muni here indicates those who are already liberated. So one may say, yes, they haven't got it because they're not liberated yet. But what about the liberated souls? They must be able to get it. And the answer is Vanchanti. No, even the liberating souls, they still want it, but they have not got it. И тут речь, кто-то может сказать, ну, они не получили этого, потому что они еще не освобожденные личности, поэтому, может, их привлекает эта любовь. Но тут вторая категория перечисляется, те, кто уже освобожденная личность, и они тоже жаждут такой любви. So it is something exclusive even among the liberated souls. То есть даже среди освобожденных душ это Even they are not qualified. редчайший эксклюзив, который недоступен даже им. Vanchanti yad bhavayo munyo vayamcha. And Uddhava said, oh, and us, myself, Uddhava, Narad, Vyas. И затем Уддава завершает эту мысль, говорит, и я, и такие, как я. То есть я, и Нарада, и Вьясадев. We are among the eternal associates of the Lord. То есть мы вечные спутники Господа. Vanchanti, and we want it, but we still don't have it. Ванчанти, и мы хотим этой любви, но она избегает нас. So it is so rare and so exclusive, even what to speak of being not attained by those who want liberation, those who are liberated. But even among the eternal associates, it is exclusive, and they cannot attain it. То есть это такая удивительная любовь, что она избегает всех, и даже вечных спутников Господа, даже такого Махабхагават Вайшнава, как Уддхаву. So how atyanta durlabh, excessively inaccessible this prem is. Только поймите, вот это гопи бхава, вот это према, любовь гопи, насколько это атьянта дурлабха, насколько это недоступное, редкое явление. So the sādhāraṇī Rati of Kubja is like a money, a jewel. The samañjasā Rati of the queens of Dwarka is like a chintamani, more rare. But this Gopi's prem is like a kaustuba money. That means it has the characteristic of ananya labhya. It cannot be attained by others. Only Gopis have this love, others cannot have it. Sādhāraṇī Rati Kubja – это мани, драгоценный камень. Самаñjasā Rati, цариц Двараки – это чинтамани. А любовь Vraja-gopi, самарthā Rati – это ананья лабья. Это как кастува мани, это в единственном экземпляре существует, это их исключительная собственность. Никто другой обрести эту любовь не может. Oh, sometimes devotees they're casual, and they think, oh yes, the mood of Vraja-gopis, I will get it, like buying a rasagola in the marketplace. Преданные как-то фамильярно относятся к этому, как-то поверхностно, к пониманию тому, что такое гопи-бхава. Ну, я буду тоже гопи, они думают, что это как сходить в кондитерскую, купить расагулу себе. Try to hear the words of Uddhava, how high and difficult to attain this is. Прислушайтесь к словам Уддхави, чтобы хоть немножко протрезветь и понять, насколько это редкая возвышенная любовь. You have to have some realistic perspective on this subject. Нужно реалистично относиться к цели и к тому, где мы находимся. But it can be attained. То есть соизмерять все происходящее, но эта цель, она достижимая. If those very Vraja-gopis appear in this world as our acharyas, and they glorify their loving moods of service, and the disciple will make his heart one with the heart of Gurudev, then it may be possible. Otherwise, it is impossible. Это возможно лишь по милости этих самих гопи, если они захотят поделиться своей собственностью, если в форме ачарьи они придут в этот мир, и они будут рассказывать о гопи-бхаве, прославлять эту гопи-бхаву, если попадется истинный ученик, и его сердце, он постарается настроить свое сердце на волну сердца Гурудева и искренне служить, то эта гопи-бхава может перейти к нему. So Ramananda Rai said, Gopi anugatya bina aishwarya gyane bhajile nahipai brajendra nandane. And lest one goes in the anugatya, following internally the Gopis of Braj, then he cannot go past this great obstacle of Aishwarya Gyan, awareness of Krishna's Bhagavata, Godhood.
Рай Рамананда подчеркивает необходимость принять покровительство гопи, быть в анугате, полностью под их руководством. Потому что, говорит, иначе человек натолкнется на непреодолимую стенку Айшварья Бхавы. So, though this verse is spoken by Uddhava, all our Gaudiya acharyas like Srila Bhaktivinoda Thakur have included it in their verses for mantramaya upasana, for meditation at the time of doing bhajan. Несмотря на то, что это слова, произнесенные Уддхавой, наши ачарьи Шрила Бхактивинода Тхакур, они медитируют на этот стих в форме мантрамаи упасаны. Why? Because only those who have adar, that is the adoration, the highest respect for Vraja-gopis, will receive their mercy and be blessed by them to enter into the bhajan, following in their footsteps. Потому что If someone thinks, oh, they're not so high, I'm this high and they're a little bit higher than me, I'll just catch it. No. They are on the top of Mount Everest and I am like a rat at the bottom, just looking up, cannot even see how high they are. Huh? So one should have the adar, the great humility and highest respect for them. Only then there's a possibility that their kripa will come to us and pick us up. Поэтому очень важно заследить за своим умонастроением, как мы мыслим о гопи, как мы их прославляем. То есть не должно быть никакого запанибратского, фамильярного, поверхностного отношения. Нужно понимать, соизмерять, что это пик вершины любви к Кришне, вечной нитья сидха, парикары, а мы как какие-то крыски там у подножья, неизвестно, в бездне где-то ползаем. Поэтому, если нет должного адхара, почтения, то никаких хороших плодов наша практика не принесет нам. So their love is like a kaustubha mani because it is ananya labhya. It cannot be attained by anyone else except for those persons who conform to these particular criteria that we have just mentioned. И снова мы подчеркнем, что любовь Vraja-gopis, она подобна кастуба мани, она не лабья, она недоступна никому, за исключением тех, кто примет полную анугатию у гопи, будет должным образом им служить, прославлять их в форме Шри-гуру и ачарьев. Now, there are three topics we are discussing: sādhāraṇī rati, samañjasā rati, and samarthā rati. То есть три категории любви Мадху Рати мы обсуждаем: сādhāraṇī, samañjasā и samarthā. So, sādhāraṇī rati is sadharana, ordinary, and samañjasā and samarthā are asadharana, extraordinary. Sādhāraṇī Rati — это обычная, это такая рядовая любовь, а вот саманджаса и самарта, они уже асадарани, они необычные. And on the other hand, sādhāraṇī and samarthā are asamanjasa, improper by the Vedic ethical standards. And samanjasa in the middle is samanjasa, and the other two are asamanjasa. Understand? So the first one is sadharan and the other two are asadharan. But the first and the last one, they are asamanjasa, and the middle one is samanjasa. То есть первая сādhāraṇī — рядовая любовь, а вторые две необычные формы. Но при этом первая сādhāraṇī, как любовь Кубджи, сам Бог Ича, и вот эта третья категория любви гопи, они асаманджаса, неприемлемые с ракурса ведической морали. So now we want to explore that idea. И мы сейчас поглубже копнем эту идею. Why is sādhāraṇī rati of Kubja? And who else? Devangana, Mathurangana, and Virdabangana. То есть любовь... Why is it called sadharan, ordinary love? Почему любовь, вот это присущая Кубджи, женам деват, девушкам Мадхуры, царицам Двараки, почему она называется сādhāraṇī? Because it is the sambhogicha nidana. Sambhogicha nidana. That means it is caused by their desire to unite with Krishna. Потому что она вызвана самбог ича нидана, вызвана их желанием союза, интимной встречи с Not by Кришной. exclusive desire only to please him. Они недвижимы желанием удовлетворить его исключительно. So in the Amarakosh Sanskrit dictionary, nidana has been defined. Nidanam tvadi karanam. Nidanam tvadi karanam.
that means that the adi karanam, the original cause of something, is called nidana. И Амар-кош в санскритском словаре говорится, что истинная причина чего бы то ни было называется нидан. So to say sambhogicha nidana means that the original cause of this love is their attraction to Krishna and their desire to enjoy with him. И поэтому вот это выражение самбоги-ича ниданам, что это их любовь вызвана плотским влечением к нему. So nidanam tvadi karanam ityamaraha. Now, because of this, pure Vaishnavas have condemned this type of love. И посему чистые вайшнавы, как они не одобряют, то есть презирают такую любовь. Alas, alas. Why? Because the root cause of the love, that means the mulatva. It has a property also, we can say, sambhogicha mulatva, of being based on the desire for enjoying with Krishna. So when that desire to enjoy with Krishna becomes satisfied, then the intensity of the love becomes diluted. It becomes less. Потому что любовь Terrible. вызвана просто вот этим плотским влечением, Radha-shama Sundaraji ki jai. желанием насладиться им. И когда, если это наслаждение произойдет, то с этим и любовь ослабнет тут же. So that is like also in this world, if someone is very eager to meet with someone, then after enjoying, then the eagerness goes down. So, in the same way, the love of Kubja is not so condensed. And after enjoying with Krishna, because the cause is the desire to enjoy, then the love also becomes weakened. Это очень похоже на мирскую любовь, знакомую людям. То есть вначале чувства сильные, когда тяга, влечение, новизна присутствует, а с ходом времени приходит приедание, привыкание, и уже не так интересно все и волнительно. So really, it is condemned by pure devotees. И посему чистые преданные порицают эту любовь. Another important characteristic here of the sādhāraṇī rati, the ordinary love of Kubja, that is pushti yogatva abhava. Pushti yogatva means, pushti means nourished. In other words, it can be nourished as the lila goes on and reach higher stages. The rati will become prem, snaya, man, pranaya, rag. But no, it is pushti ayogyatva. It is not qualified to be nourished. So that is called ayogyatva, means not suitable. And abhav means the absence. So pushti ayogyatva abhav. It has the absence of eligibility or suitability to be nourished to higher and higher stages. И вот эта And любовь this is why it's called sādhāraṇī, ordinary. Пушти йогатва абав. То есть в ней нет возможности, нет в ней потенциала расти. То есть у других форм любви они переходят. Према идет выше, там снейха, ман, прана и так далее. А эта любовь, она вот на этом этапе, она ничем лучше стать не может. То есть она обречена изначально уже, она такая. In this world, you may have so-called love for someone, but it will not become rag, anurag, and all these things. В этой мире мы думаем, что мы кого-то любим, и там все знают про любовь, какую-то даже самую пылкую и страстную, но эта любовь никогда не станет рагом и анурагом. So these are the reasons why it is called sādhāraṇ. But samañjasā, samañjasā rati of the queens of Dwarka and samarthā rati, the love of the gopis, it is a pushti yogyata. It has the qualification. The queens of Dwarka, their love will go up to and including anurag. They can even have prem by chitya. But it will stop at the higher levels of anurag. But gopis' love, it can be pushti up to rudabhav. And if there's madhu sneha, up to adi rudabhav. And only for Radhika up to madanaksha mahabhav. То есть любовь, даже цариц, вот эта саманджаса рати, она So it is подпитывается. asādhāraṇ. Она подпитывается и растет, и достигает анураги. Они могут испытывать премовое читью даже, но она достигнет там высших пределов анураги, дальше она не сможет расти. А любовь гопи, она может расти до
Руда Бавы, если есть Маду Снеха, то Ади Руда, но только любовь Радики уже дорастает до Мадан Махабхавы. So, now first we have discussed why sādhāraṇī rati is sādhāraṇ and the other two are asādhāraṇ. Now we're going to discuss why samañjasā rati is samanjasa, but sādhāraṇī rati and samarthā rati are asamanjasa. They are improper. То есть мы уже поняли, почему Sādhāraṇī They're Rati. not improper in the same way. Though they're both asamanjasa, but not in the same way. Мы уже поняли, почему Саманджаса Рати и Самартha Рати, они необычные формы любви. А сейчас мы услышим, почему Sādhāraṇī Рати и Самартha Рати являются асаманджаса, неприемлемыми, то есть неуместными, неправильными, но они по разным причинам асаманджаса. So first of all, how is sādhāraṇī rati, the love of Kubja, asamanjasa? That means improper. In what way is it improper? Почему любовь к Кубже является неправильной, неуместной? So obviously, it is outside of dharma. It is not loka dharma apeksha, depending on religious principles or public opinion. That is obvious fact because Krishna and Kubja are not married. Понятно? But it is the asamanjasa, improper in another way. То есть понятно, с внешнего ракурса это аморальное. What I mean to say is, obviously, Kubja's love for Krishna and Gopi's love for Krishna, they are asamanjasa in a common way. That is that they're not married to Krishna. Neither of them are married to Krishna. So that is a common thing. But there's a way in which they are asamanjasa, improper in different ways from each other. Yeah? То есть с внешнего такого поверхностной оценки оба вида любви неуместны, потому что гопи не замужем за Кришной, и также Кубджа, то есть с ракурса морали и общественных ведических правил, это неприемлемые формы отношений. Но есть еще более глубокая причина, и она разная для Sādhāraṇī Rati и для Samarthā Rati, почему они не являются уместными. From your face, I can tell if you understood the point. По выражению ваших лиц я понимаю, я вижу, понимаете вы или нет, о чем я говорю. So we have about 75% on the same page, so I'm going to continue. Я вижу, что 70% понимают, поэтому я продолжу развивать эту мысль. So in Srimad Bhagavatam, there it is said, Tato rupa gunaudarya sampanna praha kaishavam Uttariyantam akrisya smayanti jata richchaya. Tato rupa guna audarya sampanna. Kubja was a hunchback. But when Krishna stepped on her toes and put his fingers underneath her chin, he straightened her and she became rupa guna audarya sampanna. And invested with so much beauty and virtues. And the graciousness. Изначально Кубджа была горбуньей, но когда Кришна прикоснулся к ней и распрямил ее, она стала красавицей, преисполненной гун, удивительных качеств. Smayanti jata richchaya. And then the lusty desire appeared in the heart of Kubja. И она почувствовала похоть, влечение к Кришне. Uttariyantam akrisya. And she caught Krishna by the end of his cloth and began to pull him. Почувствовав сильное желание, влечение к Кришне, она схватила его за одежду и стала тянуть к себе. Now remember, Krishna has just arrived. He is from the dairy farm. Вы помните, And he's just arrived in the big city for the first time with all of his cowherd friends. Кришна, паренек из деревни, он только вот впервые в жизни прибыл в большой город с друзьями, идет по улицам вот этого большого города Мадхуры. So the village boys, they've never seen the city before. Деревенские And мальчики they're walking around and having some adventures. никогда в большом городе не были, то есть для них это приключение. Even Krishna's elder brother, Dauji, Balaram is there right next to him. Баларам стоит прямо рядом с Кришной, его старший брат. And now, in front of everyone, she's catching his cloth and saying, and pulling him. Прилюдно она лезет к нему, хватает его за одежду и тянет к себе. So what did she say? She said, Ehi vira griham yamo, natvam chaktum ihutsahe, twan matita chitayaha, prasida purushar shaba.
It means, Eho Veer, come on, hero, come. О, герой, Вир, идем со мной. Griyam Yamo, let's go to my house. Пойдем ко мне домой. So you know Kubja's house. Вы были в доме у Кубджи. It's just behind Rangeshwara Mahadev's place, a little bit further down there, and quite close to Akrura's house. То есть она живет по соседству So good neighborhood. в хорошем районе, по соседству с Акрурой, там за Рангешвара Махадевом. So she's saying, oh, come hero, go, let us go to my house. Why? Natam taktum ihotsahe. I cannot bear to leave you here. Она вцепилась в него и говорит: герой, пойдем ко мне домой, я не могу с тобой расстаться тут. O Purushashaba, O best among the males. Лучший среди мужчин. Prasiddha, have mercy on me. Ну, пожалуйста, пожалей меня. Twayon matita chittaya, because my chitta has become unmata. It has become disturbed and agitated by you. То есть я схожу с ума от тебя, ты мне нужен. So here the meaning is, when she says, O Veer, O hero, what she's saying by her eyes is, there are different types of Veer. То есть она его называет героем, но взглядом она поясняет, какого рода герой он для нее. Some are Dharma Veer, that means heroes of religiosity. Есть герои-праведники, то есть прославленные праведники. Like Harishchandra. Харишчандан, пример Дharma-вира. So here's a Dharma Veer. And there are others who are Yuddha Veer, heroes in battle. А есть юдха-виры, то есть заслуженные такие воины-герои. There are others who are the Dana Veer, heroes in charity, like Shibi Maharaj. Есть дана-виры, те, кто щедро дают, занимаются благотворительной деятельностью, жертвуют что-то. But you, Eho Veer, oh hero, come to my house. You are the hero in destroying the dharma of chaste women. Когда она зовет Кришну виром, она его считает, то есть виром того, кто разрушает дharmu женщин. So Krishna looked at her. Кришна посмотрел на нее. And he said, oh, are you inviting me to your house just to take lunch? Is that why you're inviting me? For dinner? Ты спросил, вы меня в гости на обед приглашаете? She said, no, that is not my intention. Нет, не на обед. I simply cannot tolerate leaving you now. Я просто с тобой расстаться. Для меня идея расстаться с тобой невыносима. But they're in the Grand Road. They're in Mathura. So Krishna said, but the people here on the Grand Road, if you pull me now to your place, people may misconstrue what you're saying and laugh. Но Кришна сказал, как-то странно вы себя ведете, если вы сейчас меня будете так тащить за собой домой, то люди неверно это растолкуют и будут смеяться над вами. So please don't speak like this. Не надо так со мной разговаривать, пожалуйста. So when she says Twayon Mata, I have become agitated by you. It means I can't help being agitated. You are the one who made the mistake of touching me, so it's your fault. Ну, то есть, но она все равно считает, что... Because when Krishna strayed, it was the touch of Krishna that made her become even more agitated than his beauty. То есть она признает, что у нее помутнение рассудка происходит, что от этой страсти она не может сдержаться, но при этом она считает, ну я-то не виновата, это ты коснулся меня первым, когда он ее распрямлял. So as this conversation, this is the dhvani of the conversation of this verse, and they're speaking to each other by eyes. As this is going on, Balaram and the other friends of Krishna looking on quite disapprovingly. И это двани, то есть они взглядами обмениваются, то есть это такой немой, беззвучный диалог, который состоялся, а в это время Баларам уже начинает так поглядывать неодобрительно и остальные мальчики тоже так смотрят, что как-то без особого одобрения. So in Bhagavatam, Shukadeva Goswami says, Mukham Vikshanu. Then, as she was saying this, Krishna, he looked towards Balaram. Еще когда в Госвами Шримад Бхагаватам описывает, как пока вот Кубджа так приставала к нему, Кришна взглянул на Баларама. And by his eyes, he said, "Oh, Dauji, why are you not laughing?" И взглядом спросил, что ты не смеешься, брат? You and all the boys should be laughing, not looking like this. Что вы так смотрите, нахмурившись? Что вы не смеетесь? Can you not see that this is not a woman, but it is Hasyaras personified? Ой, что вам не смешно? Вы что, не видите? Это не женщина, а олицетворение юморины.
Because Hasyaras personified, that means the mood of comedy personified. Knowing that you are in a funny mood, in a joking mood, she has manifested right before you. Это просто миссис Комедия, которая решила вас всех посмешить. So now the question comes here in this exchange. What is samañjasā, improper? И тут возникает вопрос, вот в контексте этого разговора, что тут неуместно? The improper point is that according to rasa tattva, the heroine should not openly make some proposition to the hero. То есть это полная раса Not база. openly. С раса татвы героиня никогда открыто не могут так приставать к герою, то есть выражать свои там страсти. Because it will be the rasa bas dosh. Это некрасиво, это раса баз доша. So one may say, but sometimes the Vraja-gopis, they openly speak to Krishna, expressing their desire. Кто-то может возразить, но Vraja-gopи тоже периодически открыто что-то выражает свои желания Кришне. For example, when all Vraja-gopis came for the Rasalila, and Krishna told them, Swagatam vo mahabhaga, priyam kim karavamiva. Oh, fortunate ladies, why did you come here? Is there a problem in your village? Когда Кришна призвал всех Vraja-gopи в лес, и они пришли ночью, и он спросил, так удивленно, что вы тут делаете, что-то дома случилось? Krishna knows why they came, but he's being very contrary. Прекрасно понимает, почему они туда пришли, но притворяется таким вот, такую строптивость проявил. It's a dark and terrible night, and the forest is full of wild creatures. You should immediately return to your homes. Такая темная, опасная ночь, вокруг везде хищники, немедленно возвращайтесь домой, в деревню. But every word of Krishna had double meanings. Но все слова его были двухмысленными. Pratiyata brajam neha steham stribi sumadhyama. Pratiyata brajam means return to Braj. Вернитесь во Врадж. Neha means not here. Don't stay here. Неха, тут не оставайтесь. But, if you see the language in another tone, then it becomes Pratiyata Brajam na. Don't go to Braj. Stay here. Но если по-другому прочесть или как вслушаться в это предложение, может прозвучать совсем, там звучит другой смысл. Домой не ходите, тут оставайтесь. So in the same way, gopis are so clever. They can say one thing and have many other meanings present in their statement. И гопи остроумные, и то есть они могут тоже так разговаривать, вкладывая разные смыслы в свои слова. So Radhika said, Sinchanga nastwadara amrita pura kena hasava loka kalagita chritchagnim no chetvayam virhajagdupayuka deha yama padavim sakete. It means, Sincha means extinguish. Ради говорит синча, то есть потуши. Rich chayagni, the fire of desire in my heart. Риччай Агни, это пламя желаний в моем сердце. Why? Because you told us about dharma. If someone, even by accident, they accidentally make a fire in someone's house, then what is their duty? It's their duty to put that fire out. То есть, если кто-то, ты нас поучаешь, рассказываешь нам о праведности и морали, если кто-то случайно начнет пожар в чем-то доме, его обязанность потушить этот пожар. So, hasavaloka kalagita tritshagnam, by your smile and by your glance and by your flute playing, you deliberately ignited this fire of desire in our hearts, Krishna. Своими взглядами, улыбками и своей флейтой ты нарочно разжег это пламя желаний в нашем сердце. So you should put the fire out. Поэтому ты туши его. Amrita pura kena, with a flood of nectar. Амрита Пуракена, потопом нектара туши. If Krishna will say, it took all the demons and demigods together, and so many incarnations of Lord Karma, Ajit, and Dhanvantari and Mohini, 4 incarnations it took just to get one pot of nectar. Where am I going to get a flood of nectar from? Если Кришна возмутится, скажет, о каком потоке нектара идет речь, когда сколько девот там вместе, Аджит, и там и Курма, и Васуки, и девоты, и Mohini, Dhanvantari. Махини, Мурти, Девантари, все участвовали в этой операции, чтобы там этот один кувшинчик амриты раздобыть,
из океана, где я вам возьму целый там So Radhika is saying, поток этой Twadadaramrita. Oh, that nectar is in your lips. А это With this nectar you should put out the fire in our hearts. у тебя много амриты в твоих устах, вот этой амритой и туши этот пожар. And if you don't, Если не потушишь, no chedvayam virhajagdupayukta deha, then we will have such intense separation that the fire in our hearts will burst out and our bodies will burst into flames and we'll give up our life. то мы окажемся в таком пламени разлуки, что мы просто сгорим в этом пламени. Dhyayema yama padayo paravim sakete. And because, yam yam vapismaram bhavam chajatenta kalevram, whatever you remember at the last moment of your life, you'll go there. So because we'll be meditating on your lotus feet, then in the next life or some future life, we'll attain your lotus feet. So just put out our fire now, or we'll die again and again and again. But in the end, you'll have to accept us. Или мы просто умрем, а так как мы Very умрем, persuasive argument. думая о тебе, то мы воплотимся снова и найдем тебя. И поэтому или туши пожар, или мы будем так перерождаться снова и снова, умирать, пока мы все равно ты нам достанешься со временем. Padavim sakete. That means, we'll attain you. Sake, oh friend. То есть рано или поздно ты будешь наш друг. Why are they saying friend? Саки, они говорят. Because a friend cares about his friend. And if there's a choice between so much pain and suffering and a very easy way to solve the problem, then what will a friend choose? So you are our friend, Krishna. Make the right choice. То есть они The называют friendly choice. другом, намекая, рассчитывая на дружеское отношение к себе, что друг, если ты же понимаешь, что мы сгораем в пламени, это некомфортно, это больно, поэтому как друг вызвали нас из этой ситуации. So someone can say, oh, this sounds like the gopis are worse than Kubja. Кто-то может сказать, но это еще похлеще Кубжи такие слова говорить. How? Radhika is demanding the nectar of Krishna's lips, not on the street, but in the presence of other gopis. Ладно, Губча там на улице стояла, дергала Кришну за одежду, но Радика тут в присутствии всех гопи так открыто заявляет, потуши пожар там, с амритой своих уст. So, one reconciliation is, she's in a state of unmad. And when unmad comes, then all of one's behavior becomes reversed. То есть одно оправдание, это то, что Радика может быть в состоянии унмада, то есть помешательства, поэтому все будет непредсказуемо, она будет вести себя как отлично от того, как она вела себя в здравом рассудке. But the dasis of Radhika, they don't want to admit this. Но служанки Радики этого не признают, что Радика в унмаде. So they will say, no, Radhika did not say those things. Они скажут, Радика такого не говорила. She said, Sinchanganas tvad adaramrita purakena hasava loka kalagita charich chayagnim. She did not say, in whose heart the fire is. Она же не... So you are assuming she's speaking about her own heart, but actually was saying, oh Krishna, you think our hearts are on fire with desire? That means we know whose heart is on fire with desire. Your heart. Служанки Радики, вы просто не поняли, что она имела в виду. Она же не говорила, что в ее сердце этот пожар желаний, который надо тушить. Она имела в виду, что Кришна, ты думаешь, у нас там горит в сердце, это у тебя горит. So if someone is very greedy to get something, let's say someone is poor and they see in the window of the sweet shop some very delicious cake, but they cannot afford it, then what do? They just look and they go. Это как если кому-то чего-то очень хочется, но не по карману, например, человек, у него ни копейки нет, и он видит там витрину кондитерская, там такие вкусности стоят на витрине, и ему остается только облизываться и слюнки пускать, глядя на это. So Krishna, you cannot attain us, even though you are so full of desire. Поэтому, как Радика говорит, ты на нас так не смотри. So tvad adaramrita purakena, you have to just be satisfied with licking your own lips. То есть тебе остается только облизываться, там стоять, пускать слюни, когда ты смотришь на нас. So no chetvayam virhajaktayena means here chet means does not mean if you don't accept it. Here chet also has another meaning. It can mean certainly. Certainly our bodies will not be burning.
In other words, our bodies will not be burning like yours. И чет не значит, если ты нас не примешь, а тут значит однозначно наши тела не горят, не сгорят, как твое. Dhyanena yama padyo padavimsakete. This means by meditating on you, then when we die, we'll go to your lotus feet. But here, in the previous line, it says, no chedvayam vihajag upayukta deha. So deha means deha, body, but it's a long A. So it can indicate that there's an A on the beginning of the next line. So here, dhyayema, we will meditate on your lotus feet. No, adhyayema. We don't even think of your lotus feet. We don't touch your lotus feet even in our mind. We never meditate on your lotus feet. Adhyayema. То есть тут, и когда они говорят, что дейха, что заканчивается на длинную А, что может означать, что следующее слово, следующей строки начинается с А, и тогда это уже значит как обратное, что мы не думаем, мы не медитируем на твои стопы, нам вообще дела нет до твоих стоп, мы даже не думаем о них. And if Krishna will say, yes, you are speaking in a very tough way against me, but it's not true. И если Кришна начнет отбиваться, скажет, что вы так жестко со мной разговариваете. So gopis say sakete, oh, you are our saka, you are our friend. Поэтому они завершают это, ты же наш друг. That means, we are langotiya. Only the Indian people understand. We are langotiya. That means, when they're adults, they are friends. If they are langotiya, that means since they were small children and they used to play naked in the dust, playing games together only with some cloth tied around the waist, that's called langotiya. So here, this is the meaning of sake. Krishna, we know you our whole life. We used to play together like naked children in the dust. So why would we not tell you? Of course we're telling you the truth. И то есть, и потом как Гопи завершает, мы же друг друга с детства знаем, мы в одной песочнице с тобой играли, то есть мы тебя обманывать не станем. So in this way, Kubja, her behavior is samañjasā because she is making a proposal to the hero publicly. So this is rasa-bhas dosh. It should not be done. And gopis, they don't do it, even if it seems as if they do. No, because their words have double meaning, which actually called not pratanamai artha, not begging Krishna, but nishedartha, refusing him. То есть, Same words. То есть поведение Кубджи неприличное, потому что она пристает к Кришне открыто при людях. Это некрасиво. А гопи, несмотря на то, что кажется, что они говорят одно, но всегда у них есть оправдание другого смысла, который несет полностью противоположное значение. Не то, что они там домогаются Кришне, а наоборот, кажется, что они его отсылают. So Kubja's love is the asamanjasa improper because her behavior is for Madhurya rasa-bhas. И вот поведение Кубджи вот это домогательство женщины-героя, это вообще неприемлемо в расе. Now, so then, if the gopis are not asamanjasa in this way, in what way are they asamanjasa? Тогда вопрос, если у гопи не повинны вот в таком домогательстве, почему тогда их любовь асаманджаса? So our great pramanic vyakti, Uddhava, he has said, Asammaho charanarenu dushama hamsam brindavanaikim api gulma tlataushadinam Ya juscha jam swajanam aya pachanta hitva bejo mukund padavim shruti devi mrigyam. The meaning is that, it would be a matter of great fortune for me if in some future life I could take birth in Vraja as the gulma lata aushadinam, as a small herb, or gulma means a bush, actually a small bush, or a lata, a creeper, or aushadi, so that I could get upon my head a touch of the foot dust of Vraja-gopis. Уddhava молится, что я бы посчитал своей великой удачей родиться во Врадже в форме какой-то там кустарничка какого-то, травинки, чтобы меня коснулась пыль со стоп гопи. He said gulma, a small bush, or a lata first, but then he was thinking, these grow too high, then how will I get the dust on my head?
Aushadina, better I'm a small grass or herb. То есть Then I сначала, can get that dust. когда он начал выражать свои мысли, он сказал там кустарничком, каким-то кустиком, но потом подумал, кустик высоко растет, то есть я дорасту до уровня их голов, как я получу пылинку, и передумал и исправил слово и сказал, там, травинкой бы стал. So why does Uddhava want to be touched by the dust of the lotus feet of Vraja-gopis? Почему Уддава жаждет, чтобы его коснулась пыль со стоп гопи? That means to get their mercy. Он хочет получить их милость. Because their foot dust is lokotara padathanam. Prabhava kopyanagara. Any transcendental substance which is beyond this world has the anargala prabhav, unlimited and inconceivable potency to awaken the love for Krishna and the spurti of Krishna himself simultaneously at the same time, immediately. That's the power of the lokottara padartha, transcendental substances. So the foot dust of gopis, it can awaken the love for Krishna like Vraja-gopis and the vision of Krishna as they see him. This is why we put their foot dust on our head every day in the form of tilak. Локотара Падхарта обладает любая Tilak is трансцендентная, the gopis' foot dust. любая трансцендентная субстанция обладает силой одарить человека даршаном Кришны и тут же проявить любовь к нему. И поэтому каждый день мы и освещаем свое тело гопи чанданом. Вот это пыль со стоп гопи, наша тилака. So why is their love so extraordinary? В чем особенность их любви? Почему эта любовь такая Ya juscha jam swajanam возвышенная? ayapatam chahitva. Because they have given up something which is very, very difficult to give up. Потому что они пожертвовали чем-то, от чего невозможно обычно отказаться. Two things. Двумя вещами. Swajanam and aryapatam. Сваджанам и Swajan арьяпатам. means for a young lady who is sumaryada. That means very pious, very pure and very religious. To give up swajanam, her own family, it's impossible. Для сумарьяда, для девушки, благочестивой, праведной девушки, отказаться от своей семьи, это немыслимо. And to give up aryapatam. Aryapat means the path of religiosity. И путь праведности, арьяпатам, тоже сойти с It is also impossible. истинного пути, это тоже немыслимо. A young lady who is sumaryada, very fixed in the religious principles, it is more painful to give up those religious principles. Then that is more painful than being put in the midst of a blazing fire Для нее более... and giving up life. They can give up their life in a blazing fire before giving up their religious principles. Вот это бесчестие, идея того, что отклониться от праведности и морали, это хуже смерти для благочестивой девушки. There are so many the princesses actually in the history of India, even in very recent times, when the Muslim invaders were attacking their palace, and it seemed there's no chance of their princes and kings winning. Then hundreds of ladies of the royal family, they would enter into fire first before being captured. This is documented in Indian history even in very recent times. Что же говорить о гопи? Даже в недавние исторические времена в Индии много цариц, женщин, аристократок, когда атаковали мусульмане, было понятно, что их мужья не смогут сдержать атаку, что все безвыходно, они добровольно тут же входили в огонь или убивали себя, то есть чтобы не достаться этим злодеям, чтобы их не коснулся никто. So swajana, aryapatam, branksa, to fall from that position of service to the family and following religious principles. This is the paramakashta, the highest level of suffering. Это самое отвратительное, самое пугающее для них сойти с истинного пути, вот так обесчестить себя и свою династию. Yet Uddhava is saying, but these gopis have done it and this is why they're so glorious. Но Уддава говорит, именно так и поступили эти гопи, и посему они настолько прославлены. Because dukam apyadikam chitte sukhatvenaiva rajate. The definition of rag is a stage of love
where that which would ordinarily be the cause of suffering, then suddenly the chitta becomes dyed, completely dyed through with the color of joy due to love for Krishna. In other words, due to their love for Krishna, that which would ordinarily be the highest cause of suffering suddenly becomes the highest cause of joy, and they leave everything just to give happiness to Krishna. Потому что That is called the highest level of rag. то есть вот их любовь, рага имеет такое свойство, что что обычно, при обычных обстоятельствах было, казалось бы, причиной горести, хуже смерти, но становится причиной радости, если это действие предоставляет им возможность служить Кришне. So, То есть восприятие полностью радикально when меняется. rag comes to that highest level, then it turns into Ruddha Mahabhav. И когда рага достигает вот этого пика, в котором вот это происходит, вот эта смена этого субъективного восприятия реальности, то это уже становится And Рудха-бхава. that is a level of prem that is inaccessible for the queens of Dwarka even. Because their love is samañjasā, it is proper. It is not so intense that it will transgress the boundaries of proper behavior just for Sri Krishna's happiness. И вот As это Vraja-gopis do. And that is the essence of Uddhava's glorification in this verse. А любовь цариц Двараги уже не достигает этих уровней, потому что она слабенькая, она правильная и хорошая, но она недостаточно сильная, чтобы сломать все вот эти границы правильного, неправильного ради Кришны. They did not leave their husbands and families just for their own happiness, like now in Kali Yuga. One day any lady gets some crazy idea and spoils her life. То есть, Because of the kusanskar, bad sanskars. Gopis are sumaryada, they're fixed in religion. But still, they do this. Why? Bejo Mukunda Padavim. Only to serve the lotus feet of Mukunda. То есть это трудно понять современным людям, потому что современные женщины с легкостью там что-то в голову взбредет, и она бросает мужа и детей, и что угодно. И тут совершенно иная ситуация. Эти гопи очень праведные, они очень религиозные, возвышенные, но все это они делают как ради Кришны. So that Mukunda Padavi, that platform of directly serving Krishna's lotus feet in a romantic mood, Shruti Bevi Mirgram, even the Vedas personified are still doing research and trying to discover that level of love and that possibility of seva. То есть то, на что готовы гопи, не готов никто, и не способен никто, и посему даже веды, олицетворенные по сей день, пытаются понять, как-то присмотреться, оценить и понять, как так служить Кришне. So no one should criticize the gopis for leaving the path of the Vedas, because the Vedas are still doing research to discover the path of the gopis. И поэтому, говорит, никто не смеет осуждать гопи, что они сошли с пути, предписанного ведами, потому что сами веды сейчас разыскивают способ, как служить Кришне, как это делают гопи. So Vedas have different forms. У вед есть разные формы. They have mantra roop and deva roop. У них есть форма мантра, есть дева-рупа. So how the Vedas are doing research and whether their research will ever be successful, we'll discuss tomorrow. И как эти исследования проводят веды, как и каким образом, мы узнаем завтра. Bale Vrindavan Bihari Lal Ki Jai, Jai Jai Sri Jai Gaur Premanande.